In my previous class, I already discussed about some basic idea of complex and harmonic function. Okay, complex number and harmonic function. তোমাদের সেই জন্য আমি কিছু ম্যাটেরিয়ালস মেবি আপলোড করে দিয়েছিলাম গুগল ক্লাসরুমে। I hope all of you get got this Google ID. স্যার লাস্ট ক্লাসে রেকর্ডিং আছে? হ্যাঁ, লাস্ট ক্লাসে রেকর্ডিং তো আছে, ওটা আমি দিয়ে দিব। বাট লাস্ট ক্লাসে তেমন কিছু করেনি, জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন পার্ট ছিল। দ্যাটস ওয়াই যেহেতু আবার তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সও কম ছিল, খুবই উপস্থিতির পরিমাণ খুবই কম ছিল, দ্যাটস ওয়াই আমি আর বেশি আগাইনি। আজকে আবার ডিটেলস করাবো ওগুলোই, ওগুলো সম্পর্কে জাস্ট একটু ইলাবোরেট আলোচনা করবো। ওকে, সো স্টার্ট করে দিচ্ছি। ওকে, তোমরা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ? ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে আমাকে? বোর্ড দেন আমাকে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে? So here is our topic, which is math 267. Okay, তোমাদের course কোডটা হচ্ছে math 267 and the code is math 267 and the topic is complex variable and harmonic function. So এই দুটা মিলিয়ে একটা টপিক হচ্ছে, যেটা তোমাদের সেকশন এ আর বি তে থাকবে। আরেকটা হচ্ছে ফোরিয়ার ল্যাপ্লাস মেবি। So yes, please follow Mustafa. ভুলে হয়ে গেছে। আচ্ছা, okay. So at first we just আমরা জাস্ট at first এই কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল সম্পর্কে একটু আলোচনা করব। হোয়াট ইজ কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল এবং এটার অ্যাপ্লিকেশন গুলো কোথায়, এটার ইলাবোরেট অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো, এগুলো তোমাদেরকে শেষের দিকে এটা নিয়ে একটা পাওয়ার পয়েন্টে দেখানো হবে, জাস্ট অ্যাপ্লিকেশনের উপর, কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল অ্যান্ড হারমোনিক ফাংশন। ওকে, তো জাস্ট আজকে যেটা করব, আমরা জাস্ট একটু কমপ্লেক্স নাম্বারের উপর বা কমপ্লেক্স সিস্টেমের উপর বা কমপ্লেক্স ভেরিয়েবলের উপর এটা নিয়ে একটু ডিসকাশন করব। তো at first all of you know about real number system, তাই না? আমরা অনেকে রিয়েল নাম্বার সিস্টেম সম্পর্কে জানো। তো সেখানে তোমরা এগুলো সবগুলো ইন্টারেক্ট করে আসছো, বাট তারপরে আমি জাস্ট একটা হালকা টাচ দিচ্ছি, কারণ তোমরা অনেকে এগুলো ভুলে গিয়েছো, তাই না? তো হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল নাম্বার সিস্টেম, যেখানে তোমার ন্যাচারাল নাম্বার, নেগেটিভ ইন্টিজার অর জিরো, রেশনাল নাম্বারস, ইরেশনাল নাম্বারস, এই জিনিসগুলো টার্মগুলো আমি জাস্ট একটু স্লাইডে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ বলো স্যার, কথা বোঝা যাচ্ছে না স্যার, একটু জোরে বলেন স্যার। ওকে, এখন বুঝতে পারছো? জি স্যার। এটা তাহলে হাতে নিয়ে ওকে, সো here just some definitions of real natural numbers, negative integers, rational numbers, irrational numbers, which is also known as real number system. Okay, so just এখানে কিছু ডেফিনেশন দেওয়া আছে, এগুলো তোমরা ইন্টারেক্ট করে আসছো। তো আমি আর এটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করবো না, জাস্ট তোমরা একবার একটু জিনিসটা দেখো, আই হোপ তোমরা সবাই বুঝবে। ওকে, সো আমাদের যে মেইন থিমটা সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার সিস্টেম, এটা নিয়ে একটু ডিসকাশন হবে। সো হোয়াট ইজ কমপ্লেক্স নাম্বার? তোমরা কি বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ? অল অফ ইউ জাস্ট টেল মি যে তোমরা কি বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার। সো এট ফার্স্ট হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বার নিয়ে একটু ডিসকাশন করব। Sir, your handwriting is not clear, sir. Not clear? No, sir. একটু It's বড় not করে visible. লিখতেছে। থ্যাংক ইউ। সো
a complex number is, আমি আবার এটা বলে দিব, সমস্যা নেই। ওকে, এক্স ওয়াই আমি জাস্ট একটু দেখে নিচ্ছি। সো কেউ কি এটা করতেই পারতেছো না একবারে? দেখো তো, No, sir. আমাদের কেউই বুঝতেছো না কি লিখলাম? Camera একটু ক্লোজ নিলে maybe it will be visible. আচ্ছা ঠিক আছে, আমি মুখে বলে দিচ্ছি। তো বোঝা যাচ্ছে স্যার। okay, so complex number. A complex number is defined as ordered pair x and y. Okay, ordered pair x, y of real number system where z is equal to xy, satisfying the following rules for addition and multiplication. ঠিক আছে, so addition এবং multiplication এর জন্য যে order pair use করা হচ্ছে x, y, এটা যে following rules তোমাকে স্যাটিসফাই করতেছে, সেগুলো হচ্ছে এই দুইটা ক্রাইটেরিয়া জাস্ট স্যাটিসফাই করলে সেটাকে আমরা কমপ্লেক্স নাম্বার হিসেবে ডিফাইন করব। তো ক্রাইটেরিয়া গুলো হচ্ছে 1 z1 plus z2 and 2 z1 z addition and multiplication, তাই না? So for z1 x1 y1 ধরে নিচ্ছি, ওকে, and for z2 x2 y, এবং এটাকে এভাবে লেখা যায় হচ্ছে x1 plus x2 y1 plus y, এটা একটা ক্রাইটেরিয়া। সো z1 plus z2 is equal to লেখা যাচ্ছে x1 plus x2 y1 plus y2, and for multiplication z1 into z2, এটার জন্য কিভাবে লেখা যায়, এটাকে x1 y1 x2 y2, এবং এটার রুলসটা হচ্ছে এরকম, x1 x2 minus y1 y2, x1 y2 plus y1 x2. Okay, so these two criteria follow করলে সেটা হচ্ছে আমার কমপ্লেক্স নাম্বার হিসেবে ডিফাইন করা হচ্ছে। বাট এছাড়াও এই ডেফিনেশন টাকে আমরা আমাদের যে তোমার হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউসড, এই কমপ্লেক্স নাম্বারটা ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউসড করা হচ্ছে গসের মাধ্যমে, আমরা এটা ফার্স্ট কমপ্লেক্স নাম্বারটা জানতে পারি, অ্যান্ড দেন তোমার এটাকে মডিফাই করে আরো কিছু মডিফিকেশনের মাধ্যমে তোমার হচ্ছে তোমার কচি কমা কেন ইউজ এলিমেন্ট। করা হয়েছে? হ্যাঁ বলো। কমা হ্যাঁ কমা ইউজ করেছে, এখানে জাস্ট কমা ইউজ হয়েছে। তো কচি কেন ইউজ করা হয়েছে মানে বুঝিনি। এটা জাস্ট হচ্ছে অর্ডার পেয়ার হিসেবে কাউন্ট করতেছি। তোমরা ইন্টার করে আসছো না যে অর্ডার পেয়ার ইউজ করা, তোমাদের মাল্টিপ্লিকেশন দেন হচ্ছে অ্যাডিশন, এই জিনিসগুলো করে এসেছিলে না ইন্টারে? এই কারণে হচ্ছে অর্ডার পেয়ার গুলোকে এইভাবে কমা দিয়ে দেন হচ্ছে ইউজ করা হচ্ছে, এটা 1 আর এটা কমা, এন্ড এটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে কমা। ওকে, দেন মাঝখানে হচ্ছে জাস্ট কমা দিয়ে দিচ্ছি এই দুটো যোগ করে, একবার এটার সাথে এটা প্লাস অ্যাডিশন, দেন এটার সাথে এটা। আর এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে একটু ডিফারেন্ট। সো তোমার হচ্ছে দেন কচি রেইম্যান এন্ড ওয়েরেস্টার্স এটাকে আরেকটু মডিফাই করে, এই কমপ্লেক্স নাম্বারকে আরেকটু মডিফাই করে জাস্ট এইভাবে ডিক্লেয়ার করে, যেটা হচ্ছে এক্স প্লাস আই ওয়াই, আই মিন একটা ইমাজিনারি নাম্বার নিয়ে আসে।
ঠিক আছে? সেটা কেন আনে? কজ হচ্ছে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ধরো 3 ইজ ইকুয়াল টু 0, তো এটার কোনো রিয়েল সলিউশন নেই, তাই না? মানে দেয়ার হ্যাজ নো সলিউশন ইন রিয়েল নাম্বারস। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই এটাকে হচ্ছে আমরা ইমাজিনারিতে কনভার্ট করে দেন এটা সলিউশনটা বের করি। তো এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বারের ডেফিনেশনটা দেওয়া হলো। নাও what we have to do, just see here, just see here that complex conjugate. Okay, what is complex conjugate? If z, think a complex number z is equal to x plus iy. So what is the complex conjugate of this z? এখানে স্লাইডে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, the complex conjugate or briefly conjugate of a complex number a plus bi is a minus bi, and it's also denoted by, sorry, it also denoted by, just a minute, yes, so it also denoted by z bar, and the sign will be x minus iy. Okay, so this is the complex conjugate of this complex number z. Okay, so some fundamental operations with this complex number, which is given below. Just take a look take a look in my slide, that fundamental operations with complex numbers, which is some 4 points here. There, 1 is equal to addition, 2 is equal to subtraction, 3 multiplication, and 4 division. So here addition is a plus bi plus c plus di, and then just added it, and then just separate the um, item, and then just common here, where is I b plus d. Then another one is multiplication, sorry, subtraction. Then it is also similar like addition, just separate the item and common it. And then multiplication, just আমরা নর্মালি যে মাল্টিপ্লাই করি একটার সাথে আরেকটা, সেটার রুলসটাই ইউজ করে এখানে মাল্টিপ্লিকেশনটা করা হয়েছে। সো for this we know that for complex number I square is equal to -1. This is very important, so এটা সব ক্ষেত্রেই লাগবে। and for ডিভিশনের জন্য দেখো এখানে কি দেয়া আছে, জাস্ট টু কমপ্লেক্স নাম্বার ডিফাইন করতেছি। a এখানে দেয়া আছে হচ্ছে a plus bi and z2 being c plus di. Now for division, just take a look here. Sorry, z1 by z2 is equal to a plus bi divided by c plus di. So this is the division. So how could I find our result from this complex number or solution? Just what we have to do for finding the form x plus iy. I mean এটাকে ডিভিশন আকারে এটা দেয়া আছে, বাট আমাকে x plus iy ফর্মে যদি আমি ডিক্লেয়ার করতে বলি কিংবা ফাইন্ড করতে বলি, what we have to do? Okay, just multiply এটা কি কারো আইডিয়া আছে? জাস্ট আমরা what we have to do, just multiply the denominator and numerator by the complex conjugate of the denominator. Is it clear? That means আমাকে যে ডিনোমিনেটরটা দেয়া আছে সেটার সাথে সেটার কমপ্লেক্স কনজুগেট ইউজ করতে হচ্ছে। ওকে, এবং সেটাকে বোথ উপর এবং নিচে নিউমারেটর এন্ড ডিনোমিনেটর সাথে we have to multiply. Okay, so then what we have to do?
আবার উপরে যাচ্ছি, নিচে লিখলে তোমরা দেখতে পারবে না। সো জাস্ট হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, জাস্ট এটার সাথে এটা যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি আসছে দেখো, AC প্লাস BD। ওকে, দেন এরপর কি আসবে বলো একজন? BC মাইনাস হোয়াট, AD, তার I, and then নিচে কি থাকবে, জাস্ট হচ্ছে C স্কোয়ার প্লাস D স্কোয়ার। So this is হচ্ছে A minus B and A plus B. So the formula is A square plus, এটা হচ্ছে গিয়ে তোমার এরকম আসতো, আসলে এক্স্যাক্টলি এটা হতো C স্কোয়ার মাইনাস কি হতো, DI square, isn't it? So I square, I have already told that I square is equal to -1, so that's why -1 and minus is convert to a plus, so C square plus D square here. So এখন আমি কি করব, জাস্ট আমি বলেছি যে এটাকে তোমার x plus iy এ কনভার্ট করতে। So what we have to do now, just divided this uh, into a separate form with x, with I and without I. So take a look here, যে just C square ডিনোমিনেটরটাকে AC plus BD যেটা I ছাড়া সেটা দ্বারা জাস্ট একবার ডিভাইড করে দিলাম, and then separate also the I term BC minus AD divided by C square plus D square. And take a look here that is converted into x plus iy. Okay, this one. If z1 by z2 is equal to z, if I declare it. So আমি তাহলে তোমাদেরকে কি বললাম, যে জাস্ট আমি যদি একটা ডিভিশন আকারের একটা ম্যাথ দিয়ে দিই এবং সেটাকে বলি যে এক্সপ্রেস করো ইন ফর্ম অফ a প্লাস bi, সো তখন তোমাকে এই প্রসেসে এটাকে সলভ করে আসতে হবে, তাই না? সো যদি আমি একটা ম্যাথ দিয়ে দেখাই, স্যার একটা কথা ছিল, হ্যাঁ বলো। স্যার আপনার ফার্স্ট ক্লাসের রেকর্ডটা এখনো পাইনি। ফার্স্ট ক্লাসের এটা দিনই এখনো, তোমাদের সিআর কোথায়? সিআর আপনি ক্লাসরুমে দিয়ে, গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিলে তো হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সিআর আসছো? জি স্যার। আচ্ছা, তুমি আমাকে বলোনি কেন? আমি তো দিইনি। আচ্ছা, আমি দিয়ে দিব আজকে, ঠিক আছে? আজকে স্যার, দুইটা আপনি তো ভিডিও আপলোড বলছিলেন করে। স্যার এডিট করে দিয়ে দিবেন, সেজন্য আর বলিনি। আচ্ছা আচ্ছা, হয়তো ভুলে গেছি, আমি আজকে দিয়ে দেবো, দুইটাই দিয়ে দেবো, ঠিক আছে একসাথে। তো জি স্যার। সো আমি যদি একটা ম্যাথ তোমাদেরকে দিই, এক্সপ্রেস 1 plus 2i square divided by 2 plus I square in the form a plus ib. So what we have to do, বলো একজন প্লিজ। এট ফার্স্ট আমাকে কি করতে হবে, যে কোনো একজন। denominator square ইয়েস প্লিজ বলো। কনজুগেট ডিনোমিনেটর দিয়ে স্যার উপর নিচে স্যার মাল্টিপ্লাই করতে হবে স্যার। ইয়েস, মানে হচ্ছে কনজুগেট ডিনোমিনেটর দিয়ে আমাকে উপরে এবং নিচে বোস জায়গাতেই মাল্টিপ্লাই করতে হবে। সো এট ফার্স্ট আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, তোমার দেয়া ছিল 1 plus 2i স্কোয়ার, দেন হচ্ছে 2 plus i হোল স্কোয়ার। এই হোল স্কোয়ার টার্মটাকে আগে আমাকে ফর্মুলায় এক্সপ্রেস করে নিয়ে আসতে হবে, তাই না? এটাকে যদি আমি এভাবে লিখি, 1 plus 4i plus 4i স্কোয়ার, and then এটা 4 plus 4i plus, ঠিক আছে? তো এটা আসতেছে, তাই না? So এটা হচ্ছে formula a plus b whole square formula I applied here. So now what we আই have to স্কয়ারকে do, আমরা স্যার এখন -1 দিয়ে গুণ yes, I square is -1, so 1 plus 4i minus 4, and here 4 plus 4i minus 1. So then what we have found, বলো। 4i minus 3 4
আই অথবা Minus- মাইনাস 3 প্লাস 4y এভাবে লিখতে পারো, অ্যান্ড দেন 3 এটা plus 4y 3 প্লাস 4i, তাই না? সো এখন এটা কি আমাদের এই ফরম্যাটে চলে আসলো না, যে a প্লাস ib and c প্লাস id, isn't it? sir. Hmm? Yes sir. ওকে, সো z1 এবং z2 দুটো কমপ্লেক্স নাম্বার আমি নিয়েছিলাম, তাই না? সো হিয়ার z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id. So here is also z1 is equal to minus 3 plus 4y and z2 is equal to 3 plus 4y. Then এখন আমরা যেটা করব, জাস্ট আমাকে এটাকে মাল্টিপ্লাই করব কনজুগেট ডিনোমিনেটর দিয়ে। তোমরা কি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ তো সবাই? Yes Is sir. it clear? Okay. So now let's take আচ্ছা কি হচ্ছে, জাস্ট মাইনাস 3 প্লাস 4i then 3 plus 3 minus 4i divided by 3 4i 3 minus 4. তো at last এটার সাথে যেটা করতে হবে minus square minus 4i square. তো এই জিনিসগুলো তোমরা সবাই করে আসছো, বাট আমি তারপরে আবার নতুন করে দেখাচ্ছি, ওকে? কজ অনেকেই অনেক বছর হয়তোবা অনেকেই এটা টাচে নেই, সো দ্যাটস ওয়াই আমি জাস্ট এগুলো আবার একটু রিভিউ করছি, ওকে? সো হিয়ার আমি কি পাচ্ছি বলো, মাইনাস 9 প্লাস 24i প্লাস Plus 16, তাই না? ঠিক আছে না? 81. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ঠিক আছে, তো এটা ভুল লিখেছি, তোমরা বলতেছো না Sir 3 square sir. 3 স্কয়ার হবে, সো এটা হচ্ছে 3 9 স্কয়ার। 9 plus 16. হ্যাঁ, 9 প্লাস 16, 16. okay, good. So then what is the result of this Sir equation? 7 plus 24i 7 plus 24i that's divided by 25 divided by 25. 25. Okay, so এখন a plus bi ফরম্যাটের 7 সাথে by 25 plus I 24 by 25. 24 by 25 i. I. Okay, so this is the result. এটা হচ্ছে ডিভিশনের জন্য, ওকে? So now the another term, absolute value. Okay, so absolute value টা কি? The absolute value or modulus of complex number a plus bi is defined as modulus of a plus bi is equal to root over a square plus b square. So যদি আমি এটার absolute value বের করতে বলি, তাহলে কি হবে রেজাল্টটা আমাকে একটু বলো তো। What is the absolute value of this term? Just definition এর সাথেই দেখে দেন বলো। If it is a and plus bi, so what is the absolute value? Root over a square plus b square. Okay, so that means হচ্ছে আমি যদি এই টার্মটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু বের করতে বলি, আর মডুলাস অফ দিস ভ্যালু বের করতে বলি, তাহলে আমার অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা হবে 7 by 25 plus i 24 by 25, এটা, তাই না? অথবা এটাকে 8 দ্বারাও ডিক্লেয়ার করা হয়। তো the absolute value of this term is r square plus 24 by 25 whole square. Okay, so the absolute value of this complex number is root over a square plus b square. Is it clear? Yes sir. Yes sir. Okay, so যদি মাইনাস থাকতো তাহলে কি হতো? Sir root over a square plus minus b square. প্লাস ভিতরে মাইনাসটা স্যার মাইনাস স্কয়ার ভিতরে ভিতর থাকতো স্যার জি স্কয়ার। স্কয়ারের ভিতরে হোল স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে। সো এই জায়গাগুলো ভুল করো না, এগুলো খুবই কমন থিং। সো এইবার যদি আমি তোমাকে আর্গুমেন্ট বের করতে বলি তাহলে কি হবে? সো আর্গুমেন্ট বের করার জন্য আমাকে একটা ফর্মুলা ছিল, তোমরা সবাই জানো,
tan y by x. Yes, Tan tan theta is equal to y by y x. সো এই ক্ষেত্রে আমি থিটাটাও লিখতে পারি এইভাবে tan inverse Tan inverse y by x. y by x. So if I say that entry করতে 1 minute, okay. If I say that the find the principal argument of this complex number, so তখন তোমরা থিটাটা বের করতে হচ্ছে তাই না? So in that time theta is equal to tan inverse y by x. So y here is what? Follow actually. 24 by 25, sir. Yes, y here is 24 by 25. 25. Okay, but minus থাকলে মাইনাসটা আসবে তাই না? যদি প্লাস Sir. থাকে, প্লাস থাকলে so এটা হচ্ছে y 24 by 25 and x is equal to 7 by 25. Then সেটাকে সলভ করে যে রেজাল্টটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের আর্গুমেন্ট অর প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট। এখন জেনারেল আর্গুমেন্ট নিয়ে আর একটু ডিসকাশন আছে, সেটা আমি নেক্সট ক্লাস করবো, বাট তোমাদেরকে জাস্ট একটু মাথায় দিয়ে রাখছি যদি আমি জেনারেল আর্গুমেন্ট ওটা আবার গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে একটু বড় এলাবোরেট ক্লাস আই উইল টেক। সো জাস্ট অনলি the short term, which is if I say find the general argument of this complex number, তখন just একটা and তোমার হচ্ছে গিয়ে প্লাস 2 pi k or n অ্যাড করে দিতে হবে, ঠিক আছে? জাস্ট 2 pi k n or n তোমাকে অ্যাড করে দিতে হচ্ছে, জাস্ট জেনারেল আর্গুমেন্ট বের করতে হবে। এবং I will discuss it later in my next video, যেখানে হচ্ছে গিয়ে তোমার হচ্ছে গিয়ে এটার গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন সহ একটা এলাবোরেট ডিসকাশন হবে। So this is the absolute value of this complex number. Now here is also some theorem which is z1 z2 bar modulus of z1 z2 is equal to z1 modulus into z2 modulus. And also please all of you just give your attendance at first, okay? যখনই তোমরা এন্ট্রি করছো please give your attendance at first. পরে দেখা যাচ্ছে তোমরা দাও না, তখন হয়তো মিস হয়ে যাচ্ছে কোনো, তো প্লিজ আগে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিন। So another one is z1 by z2 modulus is equal to z1 by z2 modulus, and then if it is gone up to m term, so z1 z2 dot zm is equal to can be written as z1 modulus dot z2 modulus dot zm modulus. And here is also some theorems which is z1 plus z2 modulus less or equal z1 modulus plus z2 modulus. এছাড়াও 4 নম্বরটা হচ্ছে এটা আরো একটা প্রপার্টিজ, তো এই প্রপার্টিজ গুলো নিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা ক্লাস নিব, সেটা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট প্রপার্টিজ গুলো তোমার সলভ বা সলিউশন কিভাবে করে এটা নিয়ে একটা দেখাচ্ছি, জাস্ট একটা প্রপার্টিজ এর প্রমাণ দেখাচ্ছি। যেমন এই যে এইখানে, সো এখানে যেমন দেখো একটা প্রপার্টিজ আছে z1 plus z2 bar is equal to z1 bar plus z2 bar, okay? So at first we have to let z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2. Now just take a look here that a z1 plus z2 modulus, sorry bar, I mean the complex conjugate of z1 plus z2 is equal to, দেখো লেখা আছে এখানে z1 আমি ধরে নিয়েছিলাম x1 plus iy1 and plus x2 plus iy2. So then just separate the term I term and you can get x1 plus x2 plus I into y1 plus y2, and the complex conjugate of this number which turns into x1 plus x2 minus y1 plus y2, and then just এটাকে যদি তুমি আবার একটু সিম্পলিফাই করো বা মডিফাই করো, then x1 minus iy1 plus x2 minus iy2, and then this is also can be written as x1 plus iy1 complex conjugate I mean bar
plus x2 plus iy2 bar is equal to z1 bar plus z2 bar, or complex conjugate of z1 plus complex conjugate of z2. So এইভাবে এটা প্রমাণ তোমরা দেখাতে পারো, তাই না? You can show in this way. Another one is b z1 plus z2 modulus is equal to, এটাও এইভাবে লেখা যায় তোমার x1 plus iy1 into x2 plus iy2 is equal to x1 into x2, just normal multiplication সেটা করা হয়েছে এখানে। করার পর তুমি দেখতে পাচ্ছ x1 x2 minus y1 y2 plus i x1 y2 plus y1 x2, just কমন নিয়ে এটাকে বের করে নিচ্ছি। and then modulus থাকলে আমরা এটাকে শিখে আসছি যে the absolute value can be written as root over a square plus b square. So here a is equal to x1 x2 minus y1 y2, and b is equal to x1 y2 plus y1 x2. Then এগুলোর মডুলাস থাকলে স্কোয়ার করে জাস্ট রুট ওভার দিয়ে দিচ্ছি, তাই না? And it can also be written here that just simplify করে x1 square plus y1 square then x2 square plus y2 square, এই প্রসেস এইভাবে লেখা যাচ্ছে। Then you can also say that just separate this root over terms, and then you can also get z1 modulus dot z2 modulus. So এইখানে আরো একটা ওয়েতে তোমাদের সলিউশন দেয়া আছে। তো এটা হচ্ছে তোমরা জাস্ট এটা অ্যানাদার প্রপার্টিস ইউজ করে এটাকে সলভ করা হয়েছে। তো অ্যানাদার প্রপার্টিসটা আমি এখন দেখাইনি, সো দ্যাটস ওয়াই এটা এখন দেখাচ্ছি না। জাস্ট আমরা এখন নর্মালি আগের জিনিসগুলো একটু দেখবো। তো এইখানে প্রপার্টিসে আমরা ছিলাম। তো এটা অ্যাডিশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ক্লোজার ল, কমিউটেটিভ ল, অ্যাসোসিয়েটিভ ল, এই জিনিসগুলো জাস্ট একটু হালকা পাতলা দেখবা। এগুলো তোমরা একবার দেখে নিও, বাট আই হোপ ইউ ক্যান understand this. Now the polar form of complex number. Okay, so polar form of a complex number নিয়ে এখন একটু ডিসকাশন করব। আচ্ছা, এটা দিয়ে লাস্ট জাস্ট এটাকে এতটুকু বুঝাবো, জাস্ট পোলার ফর্মটা। So for polar coordinates or polar form z, we can write z is equal to x plus iy. We have to let x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Here is another, here is a graphical representation in this slide. Take a look here that x or x prime and y or y prime is known as x-axis and y-axis respectively. Okay, so the distance between x and horizontal axis y is known as abscissa. Okay, and the distance and the parallel point y is known as ordinate point. So pxy is the I mean pxy is the point, and r is the absolute value already I have told, and theta is the argument. Okay, so এই জিনিসটাকে আমি যদি এখন জাস্ট এখানে অ্যাপ্লাই করি, r cos theta plus I r sin theta, then we can get r cos theta plus I sin theta. So this is the polar form of this complex number. At first এটা কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে দেওয়া ছিল, and then এটাকে পোলার ফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে, তাই না? and then এটাকে দুইটা ওয়েতে লেখা যায়, একটা হচ্ছে r e to the power I theta. So এইটা হচ্ছে exponential form. This is the exponential form of this complex number. Okay, so if I say find the exponential form of some given complex number, so you have to write down in this way. Okay, so exponential form টাকে এইভাবে লেখা যায় r e to the power I theta, I mean cos theta plus I sin theta is known as e to the power I theta. And obviously এটা আরো একটা নাম আছে, এটাকে বলা হয় it is also known as Euler's form of this complex number. Okay, Euler's form যেটা এখানে আছে আমি দেখাচ্ছি একটু আমার এই স্লাইডে। এই যে just e to the power I theta is equal to cos theta plus I sin theta. So this is known as Euler's formula. Okay, and secondly, if I put n power n, then the term is also
যদি আমি এইখানে ডিক্লেয়ার না করি, সরি, এইখানে নিই z to the power n, then it is also has a power n, and then I can write this formula in this way. Where is my cluster? Which is r to the power n and cos theta plus I sin theta to the power n, or এটাকে এইভাবে লিখা যেত r to the power n e to the power I theta to the power n. ওকে, আচ্ছা, কেউ একজন যাচ্ছ আবার আসছো, তাই না? প্লিজ তোমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিও, ঠিক আছে? তো r to the power n cos theta plus I sin theta to the power n, then r to the power n এটাকে এইভাবে লেখা যায় n theta plus I sin n theta. Okay, so this is another formula which is known as de Moivre's theorem. Okay, de Moivre's theorem. So this is known as de Moivre's theorem. Please take a look in my slide. Let z1 is equal to x1 plus iy1 is equal to r1 cos theta 1. I mean এই সকল ইকুয়েশন গুলোর সলিউশন বা প্রুফ করতে গেলে আমরা অলওয়েজ পোলার কোঅর্ডিনেট ইউজ করে এটাকে সলভটা করে আসবো। সো r1 কমন নেওয়ার পর what we get, cos theta 1 plus I sin theta 1, then z2 x2 plus I y2 is equal to r2 cos theta 2 plus I sin theta 2, then z1 into z2 সেটাকে তোমরা মাল্টিপ্লাই করার পর সিমিলার ওয়েতে জাস্ট মাল্টিপ্লিকেশনের পর দেখবা এই টার্মটুকু আসে r1 into r2 cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. That means cos a plus b এর ফর্মুলাটা এখানে ইউজ করা হচ্ছে, and then z1 by z2 is equal to r1 cos theta 1 plus I sin theta 1 হবে, and then in denominator here is r2 cos theta 2 plus I sin theta 2, and then it will become into r1. দেখো এটাকে এভাবেও লেখা যায়, we can also express this term in this way, which is r1 by r2 cos theta 1 plus I sin theta 1. We can also write that this way, I theta 1. Okay, and there is I theta 2. এভাবে লেখা যায়, তাই না? Then also you can write this I2 e to the power I theta 1 minus theta 2. I mean ডিভাইড আকারে আছে, সো এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের ক্ষেত্রে ডেভিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এভাবে পাওয়ারটাকে মাইনাস করে দিতে পারি যখন ডিভিশন থাকছে, and when it was positive, I mean addition, then you can also separate the values. Okay, so this is the, if I simplify this, then we can get e to the power I theta 1 minus theta 2. How can I write this? At first আমি বলে আসছি e to the power I theta is equal to কি, cos theta plus I sin theta. So here e to the power I theta 1 minus theta 2. So it can also be written as cos theta 1 minus theta 2 plus I sin theta 1 minus theta 2. Okay, এটা লেখা যাচ্ছে, তাই না? সো এইটা হচ্ছে z1 by z2, এটার এলাবোরেশন কিভাবে এটা পোলার কোঅর্ডিনেটে চলে আসতেছে অ্যান্সারটা, and then এটা z1 z2 এর মাল্টিপ্লিকেশনটা আপ টু n টার্ম পর্যন্ত নিলাম, and if z1 is equal to z2 dot 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 is equal to zn is equal to z, this becomes into this de Moivre's theorem, which is z to the power n is equal to r cos theta plus I sin theta to the power n. Okay, so here is our de Moivre's theorem. So এটা রিলেটেড কিছু ম্যাথ যদি আমি বলি, এই রিলেটেড কিছু ম্যাথ যদি দেখেন, আচ্ছা, some just only use at first আমি পোলার কোঅর্ডিনেটটাকে, পোলার ফর্মটাকে আনা ট্রাই করবো, তাই না? ধরো একটা কমপ্লেক্স নাম্বার দেয়া আছে 5
plus 2y. If I said express this complex number in polar form, তখন কি করতে হবে প্লিজ কেউ একজন বলতে পারবে? Can anyone tell me what we have to do if I যদি আমরা তোমার এই কমপ্লেক্স নাম্বারটাকে পোলার ফর্মে কনভার্ট করতে চাই, what we have to do? স্যার আর বের করার জন্য a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার করা লাগবে, আর tan থিটা বের করার জন্য ওই y বাই x করা লাগবে। Yes, thank you. So আমি বললাম পোলার ফর্ম বের করতে হবে, তাই না? So at first this is a complex number which where a plus ib or x plus iy দেয়া আছে। So এটাকে আমি পোলার ফর্মে ক্রিয়েট করতে হলে অবশ্যই আমাকে কি করতে হবে, x is equal to r cos theta নিয়ে আসতে হবে and y is equal to r sin theta নিয়ে আসতে হবে। So পোলার ফর্ম বের করার জন্য আমাকে r এবং থিটা লাগছে, তাই না? So r এবং থিটার মানটা আমি কিভাবে বের করতে পারবো? এখানে x এর ভ্যালু here it is 5 and the value of y is equal to 2. Okay, and then if I squaring these two equation and then add it, we can get r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to 5 square plus 2 square. Okay, তাহলে এখান থেকে কি আসতেছে আমাদের রেজাল্টটা বলো? 50 and এটা r square into 1. If I common here r square, then we can get cos square theta plus sin square theta is equal to 1. This is the trigonometric formula. Okay, so r square is equal to 50, then we can get also r is equal to root over 50. So here we find the value of r, I mean modulus of r. So polar form ta chilo ki amar r and theta. So r here is root over 50, and for theta কি করতে হবে আমরা কি জানি বলো? r cos theta by r sin theta. এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি? তোমার r cos theta দেয়া ছিল কত বলো প্লিজ, একটু একজন বলো। স্যার রুট ওভার 29 হবে। হ্যাঁ, রুট ওভার 29 হচ্ছে, তাই না? আচ্ছা, এটাকে আমরা যদি শুধু আর্গুমেন্ট বের করতে বলতাম তাহলে একজন বলো তো কি হতো, যেটা আমি প্রিভিয়াসলি আলোচনা করেছিলাম, একজন বলো। Just only principal argument. What is the principal argument of this? Tan inverse y by x, sir. হ্যাঁ, tan inverse y by x, আর পরে ওই যেটা বললো রুট ওভার 21 ওইটাও হয়। সো এভাবে করে আমরা, এটা তোমাদেরকে আমি নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞেস করবো আবার। ওকে, এই জিনিসগুলো যে কিভাবে আমরা পোলার কোঅর্ডিনেট ফর্মটা পাচ্ছি, বা ডি মোয়েভার্স থিওরেমের ইউজটা আজকে আর দেখাচ্ছি না যেহেতু সময় আর নেই। তো দ্যাটস ওয়াই আমি আজকে শেষ করে দিচ্ছি। ডি মোয়েভার্স থিওরেম ইউজ করে এটার ম্যাথ গুলো আমি কালকে নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে শো করবো। আর আজকের ম্যাটেরিয়াল গুলো আমি আবার আপলোড করে দিব কিছু নেক্সট ক্লাসে যা করবো, অ্যান্ড অলসো আই অ্যাড টুডেজ ভিডিও। ওকে, সো ইজ দেয়ার এনি কোশ্চেন তোমাদের? আর কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে আস্ক করতে পারো। টুডেজ ক্লাস ইজ এন্ড হিয়ার। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আমরা তাহলে নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে রুট নিয়ে আলোচনা করব। We also discussed about root, and here given some example, but এগুলো নিয়ে আমরা অলরেডি ডিসকাশন করে ফেলছি, সো তোমরা ইজিলি এগুলো বুঝতে পারবা। আই হোপ আমাকে আর এগুলো দেখাতে হবে না। ওকে, তো নেক্সট ক্লাসে কিছু গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এবং ডি মোয়েভার্স থিওরেমের ম্যাথ নিয়ে একটু আলোচনা করব। ওকে, সো প্লিজ give your attendance if you are not already give it. তোমরা যদি এখনো না দিয়ে থাকো তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও, এখনই আমি শেষ করে দেব। ওকে, ক্লাসটা। কেউ কি বাকি আছো আর? ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। আমি ক্লাসটা এন্ড করে দিচ্ছি। ভালো থেকো সবাই। Assalamu alaikum, sir. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
এখন